线上的家人朋友们平安，我是梦幻厨房在我家的 Vivian。 今天要分享的是某家日料店的人气菜单，非常简单而且免动火的盐渍高丽菜。高丽菜真的是好吃又健康的蔬菜，营养素、矿物质非常的丰富，它的热量跟碳水化合物都很低，非常适合减糖跟低碳饮食的朋友。中医的角度，它也不会过度寒凉，所以我真的很爱高丽菜。我可以自己一盘当做沙拉，煎块鱼或是鸡胸，一餐就搞定，健康又方便。不啰嗦，赶快来备料。所有材料配方就请大家自行萤幕截图，文字食谱的连结我也会放在资讯栏当中，需要的朋友点开资讯栏就可以看到。因为会生吃，像生菜沙拉一样，可以选有机或自然农法的高丽菜。我是觉得用手剥口感特别好，就剥成大块状。现在有很多产品或工具都可以清洁蔬菜，大家就用自己觉得安心的方式。反正我这个都是一个示意哦，就是告诉大家洗干净，不管你用什么方法、什么产品来洗，反正就是把它洗到你觉得可以生食的状态。最后步骤记得要用饮用水清洗。真的不敢吃生菜的，拜托请跳过这个食谱，绝对不要勉强哦。之前分享过水炒高丽菜猪肉，不敢吃生的就去做那个食谱，很好吃。洗净彻底沥干水分的高丽菜就可以放一旁备用。接着我们要磨一点蒜泥，这个食谱会加蒜泥，但因为是生食，多少会有点辛辣刺激，不喜欢的就少加一点，甚至就不加。我们在洗好的高丽菜中呢，加入蒜泥，还有其他所有的调味料，配方都给过咯，甚至可以点开资讯栏，还有帮大家写详细的文字食谱。再问我加什么的朋友，我就不回答咯。可以依照自己喜欢的咸度再微调一下，记得酌量加，不要一次加太多就失手。反正就是拌好可以尝一下，直接戴个料理用手套抓拌均匀很方便，或是用个大一点的保鲜盒摇晃一下也可以。只要抓拌均匀之后，就可以上桌开吃啦。素不素给它很简单，我自己是觉得超简单又好吃。简单又好吃的盐渍高丽菜，等你交作业咯。Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here.More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? 这就是今天的食谱分享，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，然后记得分享给亲朋好友，让他做给你吃。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。I remember that it's over. Yeah.You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the